Imagine lo siguiente. Alguien dice no a una invitación a una fiesta ruidosa para pasar en cambio una tarde tranquila con un libro en el sofá. ¿Qué piensas en ese momento? Que tal vez la persona está triste o sola? Que le falta algo? Hoy quiero hablar de un enorme malentendido profundamente arraigado en nuestra sociedad. Porque la psicología nos muestra algo completamente diferente. Para muchísimas personas, quedarse en casa conscientemente no es una huida, sino una elección deliberada por el bienestar, la recuperación y una vida auténtica. No es un déficit, sino a menudo una estrategia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué después de un largo día entre gente solo ángeles? Tes cuatro paredes. ¿Por qué la idea de un fin de semana lleno de planes te agota, en lugar de entusiasmar? Tal vez conozcas la sensación. Llegas a casa, cierras la puerta y es como si un manto, invisible y pesado se desprendiera de tus hombros. Los ruidos a la afuera se amortiguan, la presión social desaparece y puedes, simplemente, respirar. Esta sensación no es casualidad y mucho menos una debilidad. En psicología a menudo hablamos de la distinción entre introversión y extroversión. Pero eso es solo la punta del iceberg. Es mucho más profundo. Para las personas introvertidas, el mundo exterior es a menudo altamente estimulante. Cada conversación, cada señal social, cada decisión en grupo cuesta energía mental. En casa, en cambio, el entorno de estímulos es controlable. Te determinas la luz, el nivel de ruido, las expectativas social o la ausencia de las mismas. Sin embargo, no son solo las personas introvertidas las que tienen esta preferencia. La pandemia fue aquí como un enorme experimento no decidido. De repente, todo el mundo tuvo que quedarse en casa y sucedió algo extraño. Muchos descubrieron por primera vez el valor del silencio, de la falta de compromiso, de la autodeterminación sobre su tiempo. Un estudio de la Universidad Humboldt de Berlín se ocupa de las consecuencias a largo plazo y descubrió que una parte significativa de la población mantuvo, incluso después de levantadas todas las restricciones, una necesidad notablemente mayor de retraerse en casa. No por miedo, sino porque habían sentido el efecto positivo en su psique. Era como si hubieran redescubierto una parte de sí mismos que se había perdido en la rueda de hámster anterior. Permitim contar una pequeña historia cotidiana que tal vez te resulte conocida. Ana, una amiga mía, es maestra de primaria. Todo el día está rodeada de niños ruidosos, debe tomar 100 decisiones por hora. Está permanentemente en modo de cuidado y atención. Antes se obligaba a salir también por las noches, por miedo a perder algo o a ser considerada aburrida. El resultado? Agotamiento crónico y la sensación de no encontrarse a sí misma en su propia vida. Entonces comenzó a bloquear conscientemente 2 tardes a la semana completamente, para sí, sin visitas, sin chats, solo ella, su apartamento y lo que le apetece. ¿Qué sucedió? Su creatividad para la enseñanza regresó. Su paciencia aumentó, se sentía simplemente más equilibrada. Este es el núcleo psicológico. Quedarse en casa puede ser una forma de autorregulación. Nuestro sistema nervioso no está hecho para la estimulación constante y la disponibilidad social permanente. Necesita pausas para activar la nota red neuronal por defecto en el cerebro. Es esa red que se activa cuando no estamos enfocados en una tarea.
En estas fases de aparente inactividad, procesamos experiencias, ordenamos pensamientos, somos creativos y volvemos a nosotros mismos. Si constantemente llenamos estos tiempos con estimulación externa, le robemos a nuestra mente una de sus funciones más importantes. Tal vez conozcas esa sensación de que las mejores ideas te vienen en la ducha o pasando. Eso no es casualidad. El hogar crea el espacio protegido para precisamente este modo. Pero aquí también es hecha una trampa psicológica, sobre la que debemos hablar con total franqueza. Porque el hogar, por supuesto, también puede convertirse en un refugio cuando están en juego ansiedad social, depresión o experiencias traumáticas. Entonces, quedarse en casa ya no es una elección consciente para recuperarse, sino una estrategia de evitación que alarga y empeora el problema. La psicología distingue claramente aquí entre motivaciones. Se trata de la motivación de aproximación, hacia la realización, la creatividad, el autocuidado, o de la motivación de evitación, lejos del miedo, la sobrecarga, las valoraciones negativas. Es una diferencia crucial. Un enfoque fortalece la una maya, el otro la limita. Vale la pena escucharse honestamente. ¿Por qué quiero realmente quedarme en casa hoy? La sociedad, por desgracia, a menudo envía mensajes muy contradictorios aquí. Por un lado, alabamos el hig, el cocooning y el autocuidado. Por otro, quien rechaza invitaciones regularmente es rápidamente tachado de raro o antisocial. Este estigma puede llevar a una presión interna considerable, el llamado estrés del tiempo libre. Te concedes la tarde en casa, pero con mala conciencia y con un ojo puesto en las redes sociales para no perderse nada. Eso destruye por completo el efecto reparador. Así que no solo tenemos que lidiar con lo que necesitamos, sino también con las creencias internalizadas que nos dicen que eso está mal. Pero tienes que salir. Te estás perdiendo los mejores ecos. Estas voces son fuertes, pero no son necesariamente verdad. Imagina tu nivel de energía psíquica como el símbolo de la batería en tu teléfono. Algunas actividades, especialmente la social, agotan esta batería rápidamente. Otras, como pasar tiempo en el entorno familiar, la recargan. Las personas a las que les gusta estar en casa a menudo han desarrollado simplemente una gestión muy consciente de esta batería psíquica. Saben exactamente qué aplicaciones, es decir, qué situación social consumen más energía. Y saben que no deben interrumpir el proceso de carga cuando está en marcha. Esto no es una debilidad, sino una forma muy desarrollada de autoconocimiento. La psicóloga estadounidense Susan Cain ha popularizado en su libro El poder de los introvertidos esta idea de la batería social. Argumenta que nuestra cultura subestima sistemáticamente las cualidades de la introversión y el retraimiento, aunque son esenciales para la creatividad, el liderazgo y la profundidad. Pero vamos a nivel más profundo, al ámbito de la psicología de la personalidad. El llamado modelo de los 5 grandes, uno de los modelos de personalidad más investigados, conoce el factor neuroticismo, es decir, la tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad o tristeza. Las personas con una mayor expresión en este factor encuentran a menudo el entorno controlado y predecible del hogar, especialmente aliviador. El mundo exterior está lleno de estímulos impredecibles y estresores potenciales. El hogar es un bastión de la previsibilidad.
Luego está el factor amabilidad. También interesante. Las personas con una amabilidad muy alta, es decir, un fuerte deseo de armonía y un evitar conflictos, pueden encontrar agradadoras las interacciones social por constante reflejan y se adaptan a los estados de ánimo de los demás. Para ellas el hogar es el lugar donde pueden quitarse ese máscara social y simplemente ser ellas mismas, sin tener que regular nada. Otro punto a menudo pasado por alto es el papel del procesamiento sensorial. Algunas personas tienen una percepción denominada altamente sensible. Su sistema nervioso simplemente capta más estímulos sonidos más finos, luces más intensas, los estados de ánimo de otras personas. Lo que para otros es un agradable ruido de fondo en un café, para ellas es un concierto cacofónico de vigilia tintineante, conversaciones superpuestas y luces deslumbrantes. Para ellas el hogar no es solo una preferencia, sino una necesidad, para reiniciar su sistema sensorial y evitar una sobrecarga de estímulos. Es como si estuvieran constantemente sin gafas de sol bajo un sol deslumbrante. Tarde o temprano simplemente anhelan una habitación sombrera y tranquila. Ahora tal vez te preguntas, Vale, todo esto está muy bien, pero ¿dónde está el límite? Cuando se convierte el quedarse en casa saludable en un retraimiento social problemático? La psicología observa aquí el criterio del sufrimiento y la limitación funcional. ¿Sufres por pasar tanto tiempo en casa? ¿Te sientes solo, aburrido, atrapado? ¿O lo disfrutas activamente? En segundo lugar, ¿te impide alcanzar metas importantes en la vida? ¿Puedes ir a trabajar, hacer requisitos necesarios, mantener vínculos sociales importantes, aunque sea solo, con una o dos personas cercanas? Si ambas pueden responder con un no, hay muchos indicios de una adaptación saludable. Si hay en sí, vale la pena mirar más de cerca. Hablemos de los efectos psicológicos positivos que puede tener un estar en casa elegido conscientemente. Por un lado está la sensación de autonomía y autodeterminación. Te decides qué sucede. Esto fortalece la autoeficacia, esa profunda convicción de que puedes controlar tu vida y tus necesidades. Luego está la autenticidad. En casa no tienes que interpretar un papel. Puedes escapar por un tiempo a las expectativas social sobre cómo debe ser y simplemente hacer lo que te parezca correcto. Eso es increíblemente reconfortante. Y finalmente, fomenta la creatividad y la dedicación profunda. Sin distracciones externas, puedes sumergirte en proyectos, hobbies o incluso solo en pensamientos. Puedes alcanzar el estado de flow, esa inmersión total en una actividad que nos hace felices y nos llena. La otra cara es, por supuesto, el riesgo de soledad. El ser humano es un ser social, aunque la dosis social necesaria varía mucho de una persona a otra. Completamente sin contactos sociales significativos, nuestra psique se atrofia. El cerebro reacciona al aislamiento social con patrones similares al dolor físico. Lo crucial, por tanto, no es la cantidad, sino la calidad de la interacción social. Para la persona a la que le gusta estar en casa, a menudo una o dos conversaciones profundas y comprensivas a la semana son más valiosas que días superficiales en una fiesta. El arte está en cultivar estos contactos de alta calidad, aunque sea desde casa a través de una larga llamada telefónica o una noche de cine, conjunta por streaming.
que podemos hacer, entonces, para encontrar un equilibrio saludable que respete nuestra inclinación por el jugar para no desabocar en aislamiento? Un primer paso simple es la reflexión consciente. Tomate 5 minutos al final de la semana y preguntate, ¿cuándo me he sentido realmente descansado esta semana? ¿Cuándo he estado socialmente realmente satisfecho y cuánto de eso había en ello? Escríbelo. Reconocerás patrones. Un segundo paso es la comunicación de necesidades. En lugar de rechazar invitaciones de manera vaga, no puedo, lo siento. Puedes intentar ser más honesto. Gracias por la invitación. Realmente necesito una tarde tranquila para mejorar, para recuperar fuerzas. ¿Podemos tomar un café las dos la semana que viene? Eso crea comprensión y dirige hacia interacciones de mayor calidad. También es una cuestión de deseo consciente. Un hogar que sea realmente un refugio se ve diferente para cada uno. Para uno es un apartamento ordenado, con decoración minimalista, que irradia tranquilidad. Para otro es una cueva acogedora, llena de libros y planes, que da seguridad. La psicología ambiental muestra que nuestro entorno tiene una influencia directa en nuestro estado de ánimo y nivel de estrés. Tomate un tiempo y mira a tu alrededor en tu hogar. Cada habitación se siente como la necesitas. ¿Hay un lugar donde realmente puedes desconectar? A menudo bastan pequeños cambios, un rincón acogedor con una buena lámpara, desterrar el desorden del campo visual, aromas agradables. Estás diseñando tu nicho psicológico. Un gran desafío es lidiar con el crítico interno y la presión social externa. Es diálogo interno que dice eres aburrido. O todos los demás disfrutan más de la vida. Puede arruinar las mayores tardes para uno mismo. Aquí ayuda una herramienta psicológica de la terapia cognitivo-conductual, cuestionar los pensamientos. Cuando venga el pensamiento, me estoy perdiendo algo. Preguntate, ¿qué exactamente me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo en cambio de cáncer? Leer, ser creativo, menos valioso. La mayoría de las veces, el miedo a perderse algo, FOMO, fear of missing out, es mucho peor que perdérselo realmente. Y a menudo, lo que ganamos, a saber, paz interior y energía, es mucho más valioso que lo que nos perdemos. Al mismo tiempo, es importante no encerrarse en una zona de confort que se convierta en una limitación. A nuestro cerebro le encanta la previsibilidad, pero también crece con pequeños desafíos. La idea no es no salir nunca más, la idea es salir cuando se sienta bien y para cosas que realmente te importan. Y después sin culpa, reclamar el tiempo necesario para recargarse. Tal vez pruebes la regla 2 a 1. Por cada actividad social que te cuesta mucha energía, planifica con antelación 2 bloques de recuperación para ti solo. Así mantienes el control sobre tu batería y evitas que se descargue por completo. ¿Qué dice la investigación sobre los efectos a largo plazo? Un estudio a largo plazo publicado en la revista Personality and Social Psychology Review llegó a un resultado fascinante. Las personas que seleccionan sus interacciones social de manera consciente y según su propia preferencia interna, son muchas o pocas, reportan una mayor satisfacción. Vital que aquellas que se plieguen a la presión social de su entorno. Así que no se trata de si uno es introvertido o extrovertido. Se trata de si se lleva una vida que se adapta o no. Vivir de manera auténtica es uno de los predictores
más fuertes de bienestar psicológico. Y para muchos, la autenticidad significa precisamente que una gran parte de su vida transcurre en un espacio protegido y diseñado por uno mismo. Ahora debemos mirar una vez más, brevemente pero claramente, el aspecto serio. Si quedarse en casa viene acompañado de una profunda tristeza, de un miedo paralizante al mundo exterior o de la sensación de no tener ya otra opción, entonces viene más allá de una preferencia saludable. Estos pueden ser signos de un trastorno de ansiedad social, una depresión y otro desafío psicológico. En este caso, el hogar ya no es un puerto seguro, sino una prisión. Y aquí está la oración más importante de todo este video. Está absolutamente bien y es una señal de fortaleza buscar ayuda profesional. En una situación así, un terapeuta puede ayudar a comprender los miedos y recuperar paso a paso más libertad y opciones en la vida. Tu salud mental lo vale. Para concluir, quiero invitar a reconsiderar tu relación con el hogar. No lo ves como un lugar de retirada del mundo, sino quizás como tu station base personal, desde la cual exploras el mundo. Una station base debe ser cuidada, recargada y protegida. Desde aquí partes hacia las aventuras sociales que te importan, y aquí regresas para recuperar fuerzas, ordenarte y ser ti mismo. Es el lugar donde puedes quitarte tu máscara social. Eso es un enorme privilegio psicológico. Y recuerda, la cultura del ajetreo, del estar constantemente en movimiento, de las redes sociales es ruidosa. Muy ruidosa. Pero no es la verdad para todos. La satisfacción silenciosa de terminar de leer un libro, probar una nueva receta, simplemente mirar por la ventana absorto en pensamientos, esa es una manera diferente, más profunda, de experimentar la vida. No es mejor ni peor. Solo es diferente. Y para millones de personas, es la manera que les da una sensación de paz, significado y conexión consigo mismos. Tal vez te formes parte de ellas. Tal vez hoy hayas ganado una mejor comprensión de alguien que es así. En un mundo que constantemente grita por atención, la capacidad de estar satisfecho consigo mismo quizás sea uno de los recursos psicológicos más valiosos que podemos cultivar. Así que, la próxima vez que te acurruques en tu sofá y tengas la sensación de que deberías estar en otro lado, piensa en tu station base. Piensa que tal vez estás haciendo exactamente lo que tu psique necesita para mantenerse fuerte, creativa y ti mismo. Y esa es una razón maravillosa para estar precisamente aquí.